Hello, musibye mutya mujebale ejalelo. Nange nzize n'amawulire aganjokya agaliwo olwaleero. Omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwaleero asiibye Munyonyo wali ku Speak Resort. Consultative workshop on constitutional and electoral reforms. Eno yategekeddwa omukulembeze wa parliament w'oludda oluvuganya mu parliament nga ye Mathias Mpuuga Nsamba. Olukuŋŋaana luno lusombodde abakulu bangi okuva mu bibiina eby'enjawulo nga lukulembeddwamu Kyagulanyi president wa Uganda omulonde era nga Kyagulanyi ye akulira National Unity Platform. Lulimu ye Mathias Mpuuga Nsamba akulira oludda lwa gavumenti ya Kyagulanyi mu parliament. Ne mubaamu omukulu akulira anti nga ye Mugisha Muntu. Ne mubaamu omukulu akena akulira UPC. Ne mubaamu aba DP. Ne mubaamu aba CP. Ne mubaamu ababidandisali taata wa Bebekulu. Ne mubaamu n'abantu abanene bangi ababaka ba paalamenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ng'omulamwa gwa kulaba nga tuteekawo ssemateeka omulungi. Oyo ssemateeka anaasobola okukomyawo demokulasiya mu ggwanga Uganda nga omuntu yenna eyeesimbawo alina olukusa okuba kampeyini nga bw'ayagadde era nga bw'asobodde. Era nga takoonebwa ku nsolobotto, takubwa, bannansi tebakubwa, tebattibwa mu kampeyini. Era nga akakiiko k'ebyokulonda kalondebwa nga ddala keetengeredde nga k'abantu ba bulijjo nga tekalondebwa Museveni oba pulezidenti yenna abaako, wabula nga kalondebwa abantu aba bulijjo ba stakeholder nga be basalawo baani abagenda okukulembera akakiiko k'ebyokulonda ako. Olwo ne kalyoka kasalangawo nga keetengeredde mu tayimu y'okulonda n'okulangirira obululu bw'ebanga etuuse. Olukuŋŋaana luno omukulembeze w'eggwanga yabadde omugenyi omukulu era yabadde omwogezi omukulu. Alina ebigambo by'ayogedde era nsaba tusooke tulabe ebigambo by'ebyo by'ayogedde. Oluvannyuma ate tugenda kutambula mpola mpola tulabe ki ekigenda okuba nga kiddako mu maaso awo. Dear comrades, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Ladies and gentlemen, today I'm going to address you as one of the many voices agitating for change in our country, Uganda. Today, as we enjoy the elegance of this five-star facility to discuss governance issues, we must not lose sight of the harsh reality that we face. The reality that surrounds us, ladies and gentlemen, is important to put in notice. I want to remind all of you, brothers and sisters, that we live under a military dictatorship. It disregards the rule of law. It undermines all institutions of state. It is family rule. I repeat, we live under family rule. We are only allowed to be here today just because the regime does not consider this gathering a serious threat to its main and only objective, and that is staying in power. In terms of democracy, Uganda has gone back to 1973, 50 years ago. Yes, we've gone back to the Amin days. The only difference is that the Idi Amin of today is a little bit smarter, more calculative, and more deceptive. He will allow you to discuss democracy, reforms, and all that, especially if it is away from the masses. But you can be sure, ladies and gentlemen, that all the beautiful ideas that we share do not go beyond these beautiful rooms. We discuss them here, and because the regime feels threatened by them, they usually end here. So that reality should remind all of us
that our first and main duty should be removing the Museveni dictatorship. I repeat, those harsh realities that we face should remind us that our main duty and the first duty we should consider is to remove the Museveni dictatorship. But for as long as the dictatorship remains, then we might as well forget about any meaningful reforms. Some of you might say that I present a rather pessimistic image of our situation, but I want to invite all of you to review Uganda's political history since 1986, when General Museveni captured our country by force. For 10 years, until 1996, General Museveni ruled uninterrupted without any elections. And then from 1996 to 2005, he ruled as a leader of a one-party state. Now, this lack of electoral accountability for 20 long years is what set stage for the problems that we are dealing with today. Between 2005 and now, we have witnessed 4 presidential elections under the multi-party system, all of them conducted on a very unleveled playing field in favor of General Museveni and his NRM candidates. Each of those elections has been a sham election, only legitimized by a judicial system that has proven time and again to be part of the problem rather than being a solution. Since 2005, the regime has employed various tactics to suffocate the opposition and to limit the ability of the opposition to engage with the electorate. Opposition candidates and their supporters have been intimidated, they've been arrested, they've been subjected to military violence and murder. Dr. Besigye, who ran against General Museveni 4 times, was repeatedly arrested, physically assaulted, maliciously prosecuted, and his campaign rallies were disrupted by security forces. We all remember that it got even worse when I challenged General Museveni in 2021. The presidential campaign was turned into a war zone. We were tear gassed, we were arrested, beaten, pepper sprayed, shot at, and our supporters were massacred in their hundreds. By election day in 2021, the regime had already switched off the entire internet, banned all media from relaying results live from the field. It also banned any telecenters except one media house, which was used to telecast fake results in favor of General Museveni. From 2021 elections alone, we have more than 100 of our fellow citizens lying in graves after the regime ordered a massacre on the 18th and 19th of November 2020, just 1.5 months away from the general election of 2021. Today, as we speak, hundreds of innocent young men and women are still languishing in prisons just because they identified with us during the election. Needless to remind you, ladies and gentlemen, that the abductions of people accused of supporting us is still going on, even as we speak in this beautiful room. So, given that history, I am convinced that this is a battle for the soul of our nation, and this is a battle that we must win. I'll say that one lesson that we have learned from the experiences of those that challenged Museveni before us, and from our own experiences, is that for as long as Museveni regime is in power, Uganda will never experience fair electoral processes or even uphold constitutional governance. Why? Because this regime sustained itself in power by denying its opponents fair political competition. So, the first thing to do, and I say this again, the first thing for us to do is to remove the Museveni regime, and only then shall we expect respect for any sensible political discussions. Ladies and gentlemen, we all know that the cornerstone of democracy is a constitution that guarantees the rights and freedoms of its citizens. Our constitution should be protected from manipulations and amendments which serve the interests of individuals as opposed to the interests of the nation. Friends, Ugandans yearn for a country where no one is above the law,
where the judiciary operates without fear or favor, ensuring that justice is served to everybody. We must change the way our judges are appointed. We must establish a system that can genuinely hold the executive responsible for its actions. Ugandans yearn for a country where there is electoral integrity, where every election is a testament to the will of the people. A country where the voice of the people is respected and where their votes carry the weight of their hopes and their aspirations. We want a country where democracy thrives, where the media is free and is a conduit for the exchange of ideas, fostering a vibrant political discourse that enriches our nation. We must redefine the role of our national security institutions. They should not be used as tools of oppression and suppression. Instead, security forces should be protectors of our democracy, not obstacles to the same. We want an independent electoral commission that is free from political interference. Members of the electoral commission should be selected through a public and impartial process conducted by an independent body. They should be people of demonstrated integrity, committed to upholding democratic principles and values. They should not be appointed by the president. The people of Uganda should be free from intimidation and violence when they go for elections. All forms of intimidation and violence should be condemned and punished. The rights of every voter, regardless of their political affiliation, must be respected and must be protected. I know that even in this room, ladies and gentlemen, this room where we are, I know that we have varying levels of trust among us. But I must say this to you today, that we are not here just to pass time or to pretend to be politically mature. We are here because Uganda needs us. We are here because our country is at crossroads. We have a duty, ladies and gentlemen, to collectively give direction because all of us have an equal stake in this, our country. Our country needs us at this defining time, and each of us must honorably and decently play their role. So, I want to call upon you today, ladies and gentlemen, and to all well-meaning Ugandans here and those watching us on the media, regardless of their political affiliations, to join forces and rid our country of dictatorial rule. The road ahead, ladies and gentlemen, will definitely be challenging. There will be resistance from those who benefit from the current mess, and those are many. But I'll tell you that we must not be guided by our fear and apathy. Words of the great Nelson Mandela. He said, it's always seeming impossible until it's done. So let us not be eye-shut by the challenges and the fear that we face today. Let us rise above our differences and build a nation where the will of the people prevails, where every voice matters, where the dreams of our forefathers can be realized, and where every citizen can participate in political processes without fear of intimidation. Ladies and gentlemen, democracy is not a privilege. Democracy is a right, and it is a right for everybody. Unfortunately, we are not going to get this on a silver platter. We will have to endure the challenges. We will have to go through so much. But I guess, and I believe, that we will find and achieve it. We will achieve this for ourselves and for the generations to come. I thank you, and I wish you fruitful deliberations today. Thank you very much. For God and my country. Ensonga bwezityo bweziri era bwatyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President bw'azitambuza nga ali mu lukuŋŋaana olw'okulaba nti batema empenda okuteekawo constitution eya ffenna ng'etuwoomera. Constitution eyo nga egezaako okulaba nti tulina okulonda omukulembeze gwe tweyagalidde. Tulina okulonda nga tetukubwa ku mukono, nga tewali atukoona ku nsolobotto. Era ebigambo ebyo President Kyagulanyi
amaze bw'avuddeeyo ebigambo byonna nga bw'abyogedde abikutte bukkolokolo n'abiteeka ku mukutu gwe ogwa Facebook okugezaako okwongera okulaga ensi nti ekirina okukolebwa si kyakutuula mu boardroom nga bw'akigambye nti wabula tulina okuvaayo ne tugenda wansi mu myala ne tugenda eyo ne tulwana nga tuli ne bannayuganda okulaba nga twejjako nakyemalira Museveni nti okujja ne tutuula wano ne tubeera wano mu zi boardrooms tekirina kye kigenda kuyamba kukujjako Museveni. Byonna bye tuteesa birungi nnyo naye nga Museveni akyali mu buyinza akyali mu ntebe tewali kigenda kukola. Tulina kusooka kumuggyako ntebe yaffe ne tulyoka tulaba ekiddako ekyokukola. Era nga ebigambo ebyo omukulembeze abiwandiise mu lufuutifuuti ng'agamba nti "This morning I shared my thoughts about our current governance challenges and the critical reforms we need to solve them. The discussion took place at the ongoing consultative workshop on the constitutional and electoral reforms organized by our leadership in Parliament." Nti amachaga leero naaddeyo ebirowoozo byange ku ngeri eggwanga lyaffe gye lifugibwamu olwaleero ebikusoomoozebwa kwe tulimu era ne bye twetaaga okukola amangu ddala okukomya oba okuwonya ebizibu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Nti okubaganya ebirowoozo kuno kuli mugenda mu maaso wali mu kwebuuza mu kwebuuza okutegekeddwa ku constitution ku kulonda ku kutuusa oba ku kukola ennongoosereza mu constitution n'amateeka ag'okulonda mu ggwanga omusomo guno gwategekeddwa bakulembeze baffe abali mu Parliament. President Kyagulanyi ayongerako n'agamba nti "I reminded the meeting that we live under a military dictatorship that disregards the rule of law, undermines state institutions, and maintains power through family rule. Gatherings like this one are only tolerated because the regime does not perceive them as a serious threat to its ultimate goal of retaining power." Nti mu lukuŋŋaana luno omukulembeze w'eggwanga agezezzaako okujjukiza abalulimu nti obukulembeze bwe tulimu bwa dictator bwa nakyemalira bwa magye bwa kinnamagye bwa kiyeekera era mu obukulembeze obwo bukakkanya oba tebuwa kitiibwa bitongole bya njawulo ebifuga eggwanga Uganda era bo bali ku kimu kukuuma buyinza obwo mu famire yaabwe. Nti olukuŋŋaana nga luno olutudde e Munyonyo lukkiriziddwa kubanga Museveni talutwala nti luli serious oba nti lulina ekyamakulu ekigenda okuvaamu kubanga ye ebyo tabitya ebya boardroom meetings tebimutiisa. Ayongerako President n'agamba nti "I added that in terms of democracy, Uganda has regressed to 1973 with a more cunning and a strategic version of Idi Amin now in control. Thus,
discussions on democracy and reforms may occur, but they will likely remain confined to conference rooms and not translate into tangible change until we recognize that our primary duty is to remove Museveni dictatorship. President ayongeddeko n'agamba nti mu bintu bya demokrasiya Uganda ezzeeyo emabega eri ku mirembe gya Idi Amin Dada naye lwakuba nti Idi Amin Dada gwe tulina omulembe guno mweteefuteefu mwetegefu ate alowooza nnyo ali ebintu abikola nga amaze kubala nnyo tabikola ng'oli Amin ow'ensanvu n'olwekyo zino debate oba enkuŋŋaana zino nga twogera ku demokrasi engeri gy'alina okukyusibwamu tuzoogerako bwogezi era we tuzoogereddeko we zikoma kubanga zino tuli mu bizimbe munda era bino tebigenda kuvaamu bibala okujjako bwe tunaamanya nti omugaso gwe tulina omukulu gwa kusooka kujjako Museveni tulyoke tukole bino ebyokutuula mu bizimbe twogere. President ayongeddeko n'ategeeza ensi nti I based my remarks on the fact that since the first election it organized, the regime has employed various tactics to suffocate the opposition and limit their ability to engage with the electorate. Opposition candidates and their supporters are always and their supporters are always intimidated, arrested, subject to military violence and even murder. From the 2021 election alone, we have over 100 countrymen lying in graves and even bigger numbers languishing in prisons just because they identified with us. Agambye nti nga mu kwogera kwe ayagadde nnyo okulaga nti okuva Museveni lwe yali atandise okutegeka obululu tabeerangako w'amazima era afuba nnyo okulaba nti akozesa obukodyo bwonna okulaba nga alemesa abamuvuganya okusisinkana abalonzi okuba enkuŋŋaana ennungi nga basisinkana abalonzi abo abamuvuganya bakandidenti abasiba abatta ate n'ababawagira abatiisatiisa n'abasiba n'abatta n'okubakola ebyeffujjo byonna ebisingiridde mu nsi eno. Agamba nga otunuulidde ku kalulu akabbiri 21 kokka kitwakuba amabega abantu abawera oba abasoba 10 battibwa bali mu ntaana babukuta ate n'omuwendo omulala munene nnyo bali makomera bavundira eyo. President ayogeddeko n'agamba nti those experiences should teach us that for as long as the Museveni regime remains in power, Uganda will never experience fair electoral processes or uphold constitutional governance, because it is through denying its opponents any political fairness constitutional governance, because it is through denying its opponents any political fairness that the regime sustains itself in power. Nti bwe tunaakolanga bino nti bino byongere okutuyigiriza okutuggula amaaso n'okutulaga nti singa ffe bannayuganda tetujja kusobola kufuna
kalulu k'amazima na bwenkanya mu ggwanga lyaffe. Era tetujja kufuna kalulu katambulira ku constitution oba ku ssemateeka mu ggwanga lyaffe nga Museveni alemesa abamuvuganya okusamba omupiira obulungi oba okwegazaanya mu kunoonya akalulu oba mu kuwa biki bye bategese okukolera eggwanga ng'ayagala ye yekka yaba abeera nga ayogera eri ensi nga tewali mulala n'omu akkirizibwa kuweebwa lukusa olwo. Agamba President nti those experiences should teach us that for as long as Museveni regime remains in power, nti ebyo bye tulabyeko byanitusomesezza nti bwe tuleka Museveni n'asigala mu buyinza n'asigala mu ntebe, Uganda will never experience fair electoral process or uphold constitutional governance because it is through denying its opponent any political fairness that the regime sustains its sovereign power. Nti Museveni yafa kwenywereza mbuyinza n'olwekyo abamuvuganya tagenda kuba wakadde, tagenda kuba wa time okulaba nga bamuvuganya, okulaba nga batuukiriza ebirowoozo byabwe oba ebirooto byabwe eri abo bannayuganda abalonzi, eri bamwanayinki, okubasobozesa okubategeeza nti tulina kukola ABCD ku lwa Uganda yaffe. Tulina kukola kino na kino okulaba nga Uganda tuddamu okweyagala. Tulina kukola kino ne kino okulaba nga tufuna enkola ey'amateeka mu nsi muno. So Museveni bino byo bimunyumira, ebyo genda ne mutuula mu boardroom, genda ne mutuula mu kizimbe ne mwesibirayo ne munywa bucaayi ne mulya bisumbuusa ne mulya bichapati ne mulya bisoseji ne munywa tucaayi twamata. Ye bimunyumira, anyumirwa nnyo okubanga mulimu ono politics bwati. Era President amise nti tuyinza okuba nga tuli wano tupretending oba twekoza okuba mbu tuli mu politics wa kisajja kikulu naye nga bwe tulimu tebiina gye bitutwala. Tuli wano kumala budde bwaffe, tuli wano kwonoona time naye nga twandibadde tukola ekyamazima nti kimu ffenna kye tukkiriziganya nze nammwe tulina okuggyako gavumenti ya Nnakyemalira Museveni. Bwe tunaagijjako ebyo twagala tujja kubyekolera. Nibwe tunagirekako gavumenti ya Nnakyemalira nti ebeereko ffe tuddenga mu kunywa bucaayi, tuddenga mu kukola buno obuntuntu mbu tutula mu buwoteeri tuteese biki, ebyo tebirya Museveni tebijjaako Museveni. Tulina okukimanya nti omulamu omukulu gwe tulina ffe nga bannayuganda gwa kuggyako Museveni kyekisookerako ddala. Bwe tumala okuggyako Museveni ebirala byonna bigenda kutereera. Eggwanga lyaffe ligenda kutereera. Eggwanga lyaffe ligenda kufuna emirembe. Eggwanga lyaffe lijja kufuna demokrasiya gwe twetaaga ow'ekimmemmette. Eggwanga lyaffe tujja kufuna kalulu ak'amazima n'obwenkanya ng'abeesimbyewo abavuganya basobola okgenda ne boogera n'abalonzi bulungi nga tewali bakubye ku mukono, nga tewali muntu attibwa olw'okubawakanya Museveni. Nti naye olwaleero bannayuganda bangi bali mu makomera bavunda olw'okuba bawagira enkyukakyuka. Bannayuganda bangi bali mu ttaka baafa battibwa lwa kuwagira nkyukakyuka. Kati ebyo tebirina ngeri gye bigenda kuggwaawo nga Museveni akyatudde mu ntebe. Tulina kusooka kujja Museveni mu ntebe olwo tulyoke tulabe Uganda empya, tulyoke tweyagale mu Uganda empya. Naye si byakutuula muno ne tunywa otuzzi ne tulya tusumbuusa ne tulya tusoseji ne tunywa tucaayi twatuta oba tucaayi twa kaawa, nti ebyo tebigenda kujjako Museveni. President abadde munyiivu ate nga musunguwavu era ensonga azoogedde n'azituusa n'abagamba nti byonna tubikole naye tubikola tumanye nti omulamu omukulu gwa kuggyako Museveni. Bino bye tuliko byakumala budde, byakumala time. Olukuŋŋaana bwe lutyo bwe lutambudde era bwe lutyo bwe lumaliriziddwa nga bagezaako okulaba nti tuteekawo enkola ey'amateeka mu nsi yaffe.
tulina kikolerera nga tulina kusooka kujjako Museveni nga President Kyagulanyi bw'akyogedde. So sikuleka Museveni ayineeyine twekeke mu buwooteri twogerereeyo. Mbaagala nnyo mwenna ababaddeko, mbayebaza mwenna abalaba 12us. Mwebale kubeerako, tujja kutambula mpola mpola bwe tuti mpola mpola nga tufuna amawulire agali mu ggwanga lyaffe, nga tugezaako okwebuulirira n'okulaba ki ekituufu kye tulina okukola ku lwa Uganda yaffe empya okugiraba era okugyeyagaliramu tusobole okunyumirwa ensi eno ffenna wamu. Mbaagala nnyo, Omukama abankuumire. Mweraba.